Thank you so much for coming. Muchísimas gracias por venir. One of the missions of the Little Rock Police Department Una de las misiones del departamento de policía de Little Rock is to make sure that no one feels intimidated es asegurarnos que nadie se sienta intimidado and everybody feels safe and inclusive. y que todos se sienten seguros y incluidos. So thank you all for having us, Muchísimas gracias por invitarnos. and we want to answer each and every question that you may have. Queremos responder a cualquier pregunta y cada una de las preguntas que tenga. Regarding the safety and equitable treatment, especially in the Latinx community. Que queremos, I got a little bit lost on that one, Chief. We want to make sure that the Latinx community understands that we are an inclusive city and police department. Okay. Que queremos asegurarles que el departamento de policía y la ciudad de Little Rock quiere que todos se sientan incluidos, parte de nuestra comunidad y seguros. And I didn't introduce myself. I'm Keith Humphrey. I'm the police chief. Me llamo Keith Humphrey, soy el jefe de policía. And we have executive staff here from the police department. Tenemos a miembros de la cadena de comandancia del departamento de policía. So any questions you may have, we will be able to answer. Entonces cualquier pregunta que tengan vamos a poder responderles. 1076, I'm sorry. SB 411, how the police department will react reference to this new law to our Latino community. These are for questions. The second one Let's is... take just one question at a time. Okay. So La thank you. primera pregunta es, hablando con muchos de los dueños de negocios, estaban preguntando cómo el departamento de policía iba a actuar con la nueva ley que entra en vigencia el 1 de enero. Entonces, esa es la primera pregunta que le hacemos al jefe de ¿Puedes policía. explicar un poquito qué es la nueva ley? Esta nueva ley es sobre las ciudades santuarios. Es muy extensa, si lo podemos decir ahí, pero es sobre ciudades santuarios y sobre la potestad del Departamento de Policía de poder actuar como agentes de inmigración. Eso es lo más importante que nos puede afectar a nosotros. So thank you for that question. The new bill that takes effect on January the 1st Gracias por esa pregunta. El nuevo ley que estará en efecto en el 1 de enero will not change the way that the Little Rock Police Department no cambiará la manera en que funciona el departamento de policía, the way the police department functions. the way we function. It will be business as usual. We don't profile. We will not be profiling. Será como siempre, negocio como siempre, y nosotros no perjudicamos por cualquier razón. As a matter of fact, we have a policy against bias policing. Que tenemos una política escrita acerca de no tener que no se puede funcionar como policía en una manera perjudicada. ¿Tienen más preguntas en cuanto a relaciones? If I may, just one more thing. We want everyone to realize that we are the police department for everyone. Que nosotros queremos que todos se dan cuenta que nosotros somos la policía para todos. En otras palabras, ellos no se van a acoger a esos parámetros de ley. Jacob. Are we going to go over the specific parameters of the law? No, en otras palabras, no se van a acoger específicamente a esa ley que salió.
he's asking, so we're not going to follow the law? It's like a- Yeah, follow, We didn't in effect. Right. He's saying that we're not gonna, are we not gonna follow the law? Is that, que no vamos a seguirlo o qué? Well, let me say No this. se van a coger, es decir, no van a aplicar esa ley. Aplicar esa ley. Are we not gonna apply this law here in Little Rock? Well, the first thing is this law applies to sanctuary cities. La primera cosa es que esa ley solo se aplica a ciudades santuarias. And we are a welcoming city. Y nosotros somos una ciudad bienvenida. So we will not change the way that we do business here. No vamos a cambiar la manera en que nosotros funcionamos aquí. Chief, may I address that a little bit? Absolutely. I think that if you look at the law, it doesn't really affect anything as far as the way we do things. It doesn't affect it. Because No. we're not a sanctuary We're not city. a sanctuary city. And it prohibits sanctuary cities, and we are not a sanctuary city. We are a welcoming city. Entonces, no se aplica la ley a nosotros porque no somos una ciudad santuaria. Somos una ciudad que da la bienvenida, pero no somos una ciudad santuaria, entonces la ley sobre ciudades santuarias no se aplica a nosotros. And if I may, real quick, we sat down with the council En que nosotros tuvimos una reunión con el cónsul and the representatives from the consulate. And when I first came here, as a chief. cuando empecé aquí como jefe de policía, nos reunimos con representantes del consulado and we went over this line by line, y repasamos esa ley línea por línea. and this will not affect the way that the Little Rock Police Department does. We don't ask for residency. We don't ask for if you're here, your citizenship. We don't ask that. We don't care. Our main focus is safety. Que repasamos la ley y nos aseguramos en ese entonces que la ley no va a aplicarse a nuestra ciudad y que nosotros vamos a poder seguir funcionando como siempre, que a nosotros no nos importa su estado legal, solo estamos aquí para servirles. The gentleman back there had a question. Si se llegara a aplicar esta nueva ley en algún caso, ¿cómo se haría? ¿O qué caso se aplicaría? Y si el departamento ya recibió el entrenamiento de parte de las autoridades federales. Okay, so Let me try. go ahead. Okay, if the police department faced a case that you had to apply this law, how the department is going to handle this? And the second question is the police department have received already the training from the federal agencies? Let me ask that second part. He's talking about 287G, which deputy. A la segunda pregunta, él está hablando de la ley 287G. That provides deputization or training for local law enforcement to enforce immigration laws. Que provee una manera para que policías locales pueden ser entrenados o diputados para... ¿Es eso? ¿Diputado? Deputized? Como un verbo. Authorized. Autorizados Authorized, yeah. por el gobierno federal para enforzar las leyes de inmigración federales. And we do not. Y nosotros no hacemos eso.
We have no officers trained under 287G. No tenemos a ningún oficial que esté entrenado sobre 287G. That's not a mandatory training. That's a voluntary training. Ese entrenamiento no es mandatorio, es voluntario. Okay. And the first part, let me make sure I get the first part. Could you ask that again? Yes, just if you, like, a police officer stops somebody and they run the person record and he got like a warrant, like they said he's a misdemeanor and he got a warrant for Mhm. came to the court. So is the police officer going to run the record with eyes too, or just the warrant and he's gonna take it on the arrest? So it's the same way we do it now. Es la misma manera en que lo hacemos ahora. We have to have probable cause or reasonable suspicion to stop someone. Tenemos que tener causa probable o un sospecho razonable para parar a alguien. Right. We don't ask a person's status. No preguntamos sobre su estado legal. However, if we run a person and there is a hold or warrant, Pero si nosotros chequeamos la historia no penal de una persona y hay un mando de arresto, yeah, like any person, we do arrest them and take them to jail. como cualquier otra persona, vamos a arrestar a esa persona y llevarle a la cárcel. But we do not contact immigration. Pero nosotros no contactamos a ICE. Now, we have no control over what happens at Pulaski County. No tenemos ningún control después de dejar al arrestado en la cárcel de Pulaski County. Nosotros no tenemos control sobre esa persona y lo que pasa después. That's a whole different process. Es un proceso totalmente distinto. If there's a language barrier, Officer Hernandez works for me over at Southwest COP, along with my property crimes detectives. Si hay una barrera de comunicación, oficial Hernández trabaja conmigo en nuestro escuadrón de policía orientada a la comunidad y trabaja también con nuestros detectives. We also have close to 20 Hispanic and Spanish-speaking officers that work at Southwest Precinct that also will respond. También tenemos casi 20 oficiales que sean hispanos o hispanohablantes en el suroeste de Little Rock en la patrulla, en donde normalmente hay por lo menos uno trabajando en cualquier momento. Then we would do a preliminary investigation. If it went to major crimes, like for a robbery or something like that, we'd get connected with major crimes who also has Spanish-speaking officers, bilingual officers that would be able to assist. Después de la investigación, I believe we mentioned. Okay. Después de hacer la investigación primera, vamos a repasar el caso y si es un caso de crímenes mayores, se pasará a los detectives que tenemos a personas civiles que trabajan por la policía que se llaman analistas de crímenes y ellos se compilan todos esos datos. Y yo tengo datos para el suroeste de Little Rock, pero son para todos los crímenes, sean víctimas o sospechosos de cualquier raza o origen estatal. Yeah. No tenemos datos específicamente acerca de hispanos. There's nothing. Nothing. We don't track that because crime is crime and suspects are suspects. We don't target suspects based on their ethnicity or race. It's based on the type of crimes. So we don't even look at that. Nosotros no colectamos esos datos. No importa a nosotros
si los sospechosos o víctimas sean de cualquier raza o etnicidad. Entonces no seguimos a esos datos. However, if we see that there's one race or ethnicity that's being targeted as victims, that's a problem. Si descubrimos que cualquier raza o étnica sea victimizada específicamente, eso es un problema que vamos a investigar. El señor pregunta que en el 2016 se reportó que Little Rock fue la ciudad más peligrosa en los Estados Unidos, y cómo es ahora. Totally false. Not true. Totalmente falso. As a matter of fact, our overall crime rate is 7% down, overall crime. Por todos los crímenes, hemos 7%. So, false. Entonces eso es falso. Not true. We're actually down 10%. How much? Down 10%. 10%. We're down 10%. 10%. The lieutenant changed me. He corrected me, 10%. For 2016, we're down 10%. Desde el 2016 hemos bajado por el 10%. Okay. My question is, these people is a lot that don't report anything. Do you believe that you can do something that be close to the Hispanic community, like go to the church, to talk to them, and they can be true and police? Because usually they came from the South, and they don't believe in police. Mhm. They don't believe, they are afraid to the police, they are afraid to immigration, they are afraid to other things. And if you go, maybe, you have any plans to go to the school, like, we have also somebody here, can go to talk to them, Yes, ma'am. ask them, they can report anyway, if they don't have any ID, they don't have nothing. Yes, Do you ma'am. have any plans? Y- ¿Puedo decirlo? Sí. Mi nombre es Laura. Turn around. Estoy diciendo. Turn around and talk louder so they can hear you, please. Soy locutora de radio y tengo muchas preguntas de la gente. Cuando las asaltan me llaman y me avisan que los asaltaron, pero no han reportado y no quieren reportar tampoco porque no tienen ninguna identificación y tampoco tienen ninguna posibilidad de tener identificación porque no tienen recibos de su nombre, porque no tienen otra identificación que piden ellos y no lo hacen. Entonces yo le pregunto a él si tiene algún plan para poderse acercar a la comunidad hispana para que queden ellos en la policía, como por ejemplo yo doy unos pastores para que visiten iglesias y ellos crean en la policía, ya que en nuestros países pues realmente no confiamos en la policía. Yeah. Thank you. We meet with the Latino, Latinx ministers Que nosotros nos reunimos con ministros de la comunidad hispana quarterly, cada cuarto, and we talk about these topics. y hablamos de esos temas. And the ministers are aware that we are here. The police department is here for their members. Que los ministros tienen en mente que nosotros estamos aquí para sus miembros, And we would love to come to more churches to speak. y nos encantaría ir a más iglesias para hablarles. Also, you don't have to have an ID card to make a police report. No se necesita tener una identificación para hacer un reporte de policía. We will not ask status. No vamos a preguntar sobre su estado legal. And then the city has a new program, identification program. It's a city-sponsored program. Que ahora tenemos un programa de la identificación de Little Rock, en que ofrecemos una identificación que se pueden obtener la gente. You want to talk about that? Yes. This is a city ID. We are only one of 32 cities in the United States that has it. On the table back here, the Little Rock table, there's information and telephone numbers of how you can get this. It's $10 for 3 years.
and to some people it's free, the homeless people. Any person living in Little Rock, if you have a utility bill in your name, you can get a Little Rock ID. It tells you back here what information you have to take with you. But if you are a resident of the city of Little Rock, you can get a city ID. We have an office set up. Doris, raise your hand. Doris back here is in that office, and she can help you make an appointment. You can make an appointment online, and I'll even give her my cell phone so she can make you an appointment today to go get your ID. As a business leader, we would love for you to get these, because then your employers will want one and other people will want one. And that's when this is going to be very valuable, is when other people come in and say, we want this. Right now we have about 2,000 people that have this. If you're stopped, you can show it to the officers. You can go to the Hope Credit Union back here behind me, and you can open up a bank account. You can go to other banks and open up a bank account with this. You can cash checks. So please, You got it? business people, Doris, you want to add to it? I got one. This is mine. I got one. I have one, and I carry it instead of my driver's license when people want ID, because I don't want them to have my driver's license number. So it's a great thing. We have wonderful ladies there to help you. Doris, you want to add something? Entonces, actualmente en enero tienen planeado visitar la escuela, una nueva secundaria que va a estar aquí en el suroeste de la ciudad. Van a ir a hacer un recorrido de la escuela. Entonces, ella les está dando la invitación a ustedes, que si ustedes también como dueños de negocios que están interesados pueden contactarla a ella, y ella puede hacer otro recorrido con ustedes para que ustedes vean las instalaciones de la nueva escuela. How are you training your officers to understand the Hispanic community? And the reason is because we say we don't have profile here. But I think it's not the fault of the officers, it's just because education, training, when they approach any members of us, if they just, understand us, they know the response will be better. You say, why they don't report? Well, they don't report because we have fear. That is fear for what? Well, fear because we believe that if we approach an officer just to see the uniform, it makes us to be guard. So please try to train them. Okay. Thank you. We are, that's a main priority, a main focus of our training. Eso es un enfoque primario de nuestro entrenamiento. Implicit and explicit bias training. Prejuicio implícito y explícito son partes de nuestro entrenamiento. Cultural diversity training. Diversidad cultural, entrenamiento de eso. Emotional intelligence. Inteligencia emocional. But the main thing is, as the chief, I set the tone for expectations. Pero la primera cosa es, como jefe de policía, yo Pongo las... pongo las expectaciones del comportamiento de la policía, del departamento. And community meetings. Y como aquí en reuniones de la comunidad. And you expressing your concerns, and then we, as a police department, taking your concerns seriously and formalizing a response. And you can invite us. You see here, a lot of people bilingual. You can invite us and we can share, and that way they will be, engaged and Yes, ma'am. working together. Yes, ma'am. Thank you. And we will continue to get better at that. So we could do a lot more better. We could do better. And I have another question. Gloria, I didn't translate for his response. Nosotros tenemos que responder a vuestras dudas, a escuchar a sus dudas y
y preparar recursos y planes para responder a los problemas y las dudas que tengan. Sorry. Gloria, can I add something like you say? Con las visas y las firmas que ellos tienen que hacer. No, solo voy a agregar algo más a lo que usted acaba de decir. I want to add something more. One of the concerns about the business owners is when they see a police car parking close to a business owner, the clients are scared and they don't want to go to the business. And that's the same reason. Sometimes they are scared, the community is scared. How we can work together and let the Latino community know that police is here to help us, to give us safety. If I may, one of the things that we focus on is visibility. Una de las cosas en que nosotros nos enfocamos es la visibilidad. A lot of times when you see a police car near a business, Muchas veces cuando vea un patrulla cerca de un negocio, it's for visibility for preventative purposes. es para visibilidad y para prevención o purposes. Right. Propósitos de prevención, prevenidos. But not for intimidation. Pero no intimidación. Right. But again, it's because the culture Yeah. Sure. is down is for Sure. American people. Sure. You can help us too by passing that word on that it's about safety. It's about preventative. It's about, Ustedes pueden ayudarnos a pasar esa palabra, ese mensaje a otros que nosotros estamos ahí para prevenir a crímenes y para la seguridad de todos. And you bringing that to me, we pass that out to the officers, and so then it would also help if maybe they got out of the car and came and spoke to the business owner to say this is why we're here. So those are things that I can take back. También escuchar a esas dudas, nosotros podemos llevar eso a la policía y quizás sugerir que ellos se bajan de la patrulla para hablar con la gente, para decirles por qué están ahí. Yes, sir. We have another question from Facebook. The question is, what is the process for the decommissioning LRPD officer? That is up to the chief, and we have to fill out paperwork that, do you want to? Si por alguna razón necesitamos, ¿cómo se dice? Decomisionar a un policía, eso sería una decisión del jefe de policía y tendríamos que hacer ciertos papeles. It then goes to state minimum standards. I don't know how you Y want to. mandaría esos papeles al Estado que tienen certificaciones mínimos para el Estado y ellos decidirían sobre el caso. There are commissioners on this board that have a hearing. Que hay un comité que tendría un juzgado, audiencia, The officer can present their case if they want, para que podría el oficial presentar su caso si quiere. but the state commissioners of this board are the ones that make the final decision to decertify. Pero las personas que están en esa mesa, en ese comité, van a hacer la decisión sobre eso. So my decision is termination. Decertification is a state function. Which means they cannot be a police officer anywhere in the state of Arkansas. Entonces la decisión del jefe de policía es terminar al empleo de un oficial. Victims that are seeking a U visa Víctimas que quieren obtener una visa U work with our victim services advocate trabajan con nuestros representantes
de servicios de víctimas in filling out the paperwork, en rellenar todos los papeles. which then goes to the chief's office, and we have 3 authorized signers. Que luego va a la oficina del jefe de policía y tenemos a 3 personas que son autorizadas a firmar esos papeles. We do that. We Pero do sí that. trabajamos con eso. Yes. Nosotros hoy tenemos más, pero ahorita tiene poquito en la otra clase, cultural, así, pero nosotros estamos. Well, I would say, as Officer Jacob was saying, not properly training speaking, but we have a very intense dialogue with the police in several fields that helps the police to better understand the situation of the Mexicans in Europe and to smooth out many questions or any doubt. In the case that Officer Nueva is talking about, we usually provide information to illustrate them and to make them familiar with the Mexican IDs. The Mexican IDs have changed in the last 20 years, so what we do is to help them to know the particular IDs of certain time. In this moment, for example, in October, there is a new format, and that's what we are talking about, because you need to know, you also want to know. We can get We're going to that. have a class, Chief Folk has started a class for the rookies. So the information I'm gathering is going to be for a class for the new officers that are coming in, and then after, when we have the yearly classes for the other officers, we will implement that as well. So yes, we will be. You might want to translate that. Yes, we've got, Go ahead. Translate for yourself. Translate for yourself, and then I have another answer. Nosotros hoy tenemos una clase para los rookies, para los oficiales nuevos, los rookies, y después de clase, pues, otra clase para los oficiales que estaban en la calle. Lo que iba a decir antes es que no hemos tenido específicamente un entrenamiento del consulado para toda la policía hasta ahora, pero sí tenemos entrenamiento por oficiales como yo y oficial Nava y oficial Cole, que trabajamos con la comunidad hispana y hemos hecho entrenamientos para todos los oficiales a veces y también para los iniciados en su academia. Yo he hablado con los iniciados en la academia acerca de la cultura hispana y cómo trabajar con hispanos. Y los últimos 2 clases, el sargento Cole ha enseñado una clase y él enseña una clase para policías en todo el estado sobre la comunidad hispana y cómo tratar con ella. Donde sí hay entrenamientos, pero no hasta ahora específicamente del consulado. A menos que hace 2 años hubo un entrenamiento sobre la ID cuando fueron varios representantes de la policía y la cadena de comandancia para aprender sobre la nueva forma de la identificación consular. We have Spanish-speaking citizens that come to the current Citizens Police Academy, but I have been talking to our community services unit regarding List A, an exclusive CPA for the Hispanic community. Estamos hablando sobre eso. Hay hispanos y hispanohablantes que han participado en los últimos clases de la Academia de Policía de Ciudadanos, pero estamos pensando en hacer una Academia de Ciudadanos específicamente para hispanos. I think we have one more question. Yes. Hace como 3 semanas hubo un robo aquí en una de las tiendas mexicanas y la persona que estaba ahí trató de parar al asaltante o a la persona que estaba robando y esa persona la lastimaron. Entonces, ¿cuál es el mejor proceso? ¿Qué se debe de hacer en esos casos? A person's life is always more valuable than property.
El valor de una persona y su vida es siempre más valoroso que propiedad. Property can always be replaced. A person's life cannot. So my advice is get out of the way, be a good witness, contact the police as soon as possible. La propiedad se puede reemplazar, pero no la vida de una persona. Entonces, es mejor dejar a esa persona, ser un testigo bueno, reportar el crimen y dejar a la policía hacer su investigación. Being a very good witness is important to us so we can rectify the situation and try to apprehend the individual. We actually did catch a robber here on Baseline in Geyer Springs about 2 weeks ago that cleared about 10 robbers. Que ser un testigo bueno es muy importante para darnos los datos para que nosotros podamos aumentar un caso para arrestar a alguien. Recientemente arrestamos a un ladrón que hizo varios robos en la área del suroeste, en Geyer Springs y Baseline, y por este arresto resolvimos por lo menos 10 robos que pasaron recientemente en esta área. I'd like to do something like this at least annually or biannually. Que me gustaría On hacer this algo level. como esto, por lo menos anualmente o quizás 2 veces al año. Hay pan acá atrás y café y champurrado. Si no han agarrado, por favor, agarren porque no lo queremos llevar. Mike, can I say something? Le damos gracias a Hope Credit Union. Ellos hicieron el sponsor del café y del pan. Gracias, Mike. We got coffee and champurrado, like hot chocolate back here. We don't want to take a lot of that back with us, so please help us with that. Two, thank you to Cesar. Thanks, Chief, and the City of Little Rock for having us here, for allowing us to sponsor this. Básicamente nosotros somos una institución sin fines de lucro, no para caridad, pero para el servicio del miembro. Muchos no saben acerca de Hope Credit Union. Somos una institución financiera que está asegurada a nivel federal. Y le digo eso porque creo que hay mucha, no hay información muy buena, y creo que hay, tenemos el concepto de las instituciones bancarias, tal vez un mal concepto, pero les quiero asegurar eso, que estamos asegurados a nivel federal. Lo que hacemos nosotros es trabajamos con las comunidades para proveer recursos financieros, herramientas, hacemos talleres, pero nosotros somos una institución sin fines de lucro, somos propiedad de los miembros. Lo que quiere decir eso, cuando usted se une a la cooperativa, al credit union, usted se convierte en un miembro, en un socio de la cooperativa, y eso le da acceso a los productos y servicios. Tenemos servicios para gente que tiene negocios. Hemos ayudado hemos hecho préstamos más de $2 billones en 5 estados a pequeños negocios, a gente. También la misión de nosotros es fortalecer comunidades y crear activos en las comunidades que tienen problemas económicos. Nosotros estamos localizados aquí en Little Rock. Tenemos 4 sucursales en Arkansas. Tenemos en West Memphis, Pine Bluff, College Station y en Little Rock. También somos la única institución financiera que acepta la ID de la ciudad de Little Rock como una ID primaria. Hay muchos que la aceptan, pero nosotros somos la única que la acepta como una ID primaria, ¿sí? Y aceptamos algo muy importante que necesito decirles, de que nosotros aceptamos el I-10, no solamente para abrir cuenta, pero también para establecer su negocio, para refinanciar, préstamos personales. Hay varios recursos, productos, servicios que nosotros les podemos ofrecer. South University de Main Street, y soy una consultora de negocios. Entonces, mi oficio es dar servicios gratis para todos aquellos emprendedores y dueños de pequeños negocios que necesiten investigación del mercado, análisis financiero, análisis de mercadotecnia, cualquier cosa que tenga que ver con cómo manejar su negocio, hacerlo crecer y sustentable. Entonces, todo esto es sin ningún costo. Nosotros tampoco hacemos preguntas sobre
estatus legales ni nada de eso. Obviamente va a haber ciertas situaciones en las que lo vamos a tener que discutir para ustedes poder tener un negocio, pero teniendo recursos como Ronald Campbell y Mike from Work Union, tenemos este grupo de este equipo que queremos formar para siempre tener a quien referirle para, por ejemplo, la cuenta de banco con alguien que le acepta ese ID que Mike explicó. Entonces, acérquense a nosotros, no traje documentos, pero cuando se contacten con mis compañeros aquí que trabajamos juntos, siempre nos terminamos refiriéndonos, así es como he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ustedes. Entonces, Eileen, con el ASBTDC o Centro de Desarrollo Tecnológico de Pequeñas Empresas, es un placer trabajar con ustedes. I am the division commander for the Southwest Patrol Division. Para cualquier que no me conozca, soy el capitán Max Spriggs, soy el comandante de la división de patrulla del suroeste de Little Rock. I've had the pleasure to serve the citizens of Little Rock for over 42 years. He tenido el placer de servir a los ciudadanos o residentes de Little Rock durante 42 años. And I've had the exceptional pleasure of being the commander of the Southwest Patrol Division since about 2004. Y ha sido un placer especial ser el comandante de la división del suroeste desde aproximadamente el 2004. Thank you for coming, and if there's anything I can do or my officers can do, please contact us and let us know. Also, one last thing. Gracias por venir, y si hay cualquier cosa que podemos hacer por usted o que mis oficiales pueden hacer para ustedes, que nos contacten y acuden a nosotros para su ayuda. We produce a monthly newsletter. Nosotros publicamos un boletín de cada mes de la patrulla de suroeste de Little Rock. In English and in Spanish. En inglés y también en español. We brought some with us today. Traímos algunos de los boletines con nosotros hoy. If you are not on our mailing list, si no están en nuestra lista de correo electrónico, there is a email on the bottom. Hay una dirección de email de correo electrónico abajo del cubierto. If you email Lieutenant Lott, pueden mandar un email al lugarteniente Lott. We will put you on the list and you'll get one electronically. Le pondremos en la lista y recibirán el boletín cada mes electrónicamente. Thank you very much. Muchísimas gracias.